Today's lecture is about modal verbs. محاضرتنا لهذا اليوم تتكلم عن الأفعال الناقصة. Look at this table. We have these verbs can, should, must, and have to. We call them modal verbs, and they are followed by what? By infinitive verb. طبعا كل هاي الأفعال اللي نسميها أفعال ناقصة يأتي بعدها فعل مجرد. Each one expresses certain meaning. صحيح هي أفعال ناقصة واللي يكون بعدهم فعل مجرد، لكن لكل واحد منهم معنى خاص به، يعبر عن معنى معين. Okay? First of all, we're gonna know the difference, whether there is a difference between or among them or not. Here, we have a test. First, write the negatives. The negative of each modal verb. So, can is changed to can't or cannot. Should, shouldn't or should not. Must, mustn't or must not. Have to, don't have to, or do not have to. So, we do not put not after have to. كل الأفعال الموجودة بالتيبل can, should, must ما عدا have to. طبعا نفيناهم باستخدام النوت، وضعنا not بعدهم، ما عدا have to. We used don't. This is number 1. 2. Write the questions. يعني يريدهم بالسؤال. I can go ممكن تصير can I go or can you go? Should I go? Must I go? And do I have to go? نفس الحالة استخدمت do مع ال have to في السؤال. The third test, write the third person singular. يعني اس الشخص الثالث. Can, should, and must do not accept third person singular s. الثلاثة الأولى ما تتقبل اس الشخص الثالث. But have to can be changed into has to. We can say he has to go. He has to go. إذن, which verb is different? Number 4. Which verb is different? Of course, the verb have to is different. So, what do we call it? شنو ممكن نطلق عليه؟ It has some features of modal verbs and other features of main verb. يعني يمتلك خصائص المودال verbs اللي هي ممكن يعبر لنا عن معنى معين ويأتي بعده فعل مجرد. وأيضا يمتلك خصائص للمين verb الفعل الرئيسي وهو تقبل اس الشخص الثالث. عند النفي نحتاج إلى فعل مساعد آخر لنفيه، ما نستخدمه هو للنفي. So, in this case, we call it semi-modal verbs. Semi يعني شبه. شبه فعل ناقص. Okay? واضحة الصورة؟ نعم شكرا. Okay. Now, we have another difference, another verbs. Which two sentences mean the same? Of course, the first two sentences mean the same. I'm allowed to يعني بمعنى يسمح لي. And I can أنا أستطيع بإمكاني. So, both express permission السماحية أو الإذن. The first and second sentence. I'm allowed to or I can stay at my sister's house tonight. بإمكاني البقاء في منزل أختي الليلة. The third one, I have to stay هنا بمعنى يجب علي أن أبقى.
So have to is different. It expresses obligation. Obligation شيء الإجباري الإلزامي. Okay. 2. Complete these sentences with have to or don't have to. Now we're gonna see whether there is a difference in or between have to and its negation. اكو اختلاف بالمعنى بين ال have to لما تكون بالمثبت ولما تكون في حالة النفي. نعم يوجد اختلاف. have to تعني الإجبار، شيء إلزامي. It is important to do something. من الضروري القيام بهذا الشيء. Don't have to expresses or says that it is not important. ليس من الضروري. Okay, there is no need to do something. لا حاجة لفعل هذا الشيء. طبعا اختلاف أكيد. So, children have to go to school. هذا شيء إلزامي. Millionaires don't have to work. الأغنياء don't have to work يعني ما يحتاجون للعمل. You don't have to go to England if you want to learn English. ما تحتاج تسافر إلى إنجلترا لتعلم اللغة الإنجليزية. Why? Because you learn English everywhere. في كل مكان ممكن تتعلم اللغة الإنجليزية. In England, you have to drive on the left. يجب أن تقود في جانب اليسار. On the left. Okay? So these sentences explain the difference between have to and don't have to. Okay? طبعا طلاب في هذه المحاضرة يوجد اختلافات كثيرة بين المودل verbs فيحتاج تدونوها تلخصوها. Okay? 3. The difference between have got to or have to. We have two expressions. Have got to and have to. Both express obligation. اثنيناتهم يعبرون عن الإجبار. But have got to refers to an obligation now or soon. يعني يكون إجبار في المستقبل قريب جدا. هذا أحد الاختلافات. Okay? Now or soon يعني في الحال. It's often reduced to gotta when we speak, especially in American English. We may reduce it into gotta, like going to اللي طبعا نلفظها gonna. Here we have got ممكن تلفظ gotta. So I've got to go ممكن نلفظها I gotta go now. I've gotta go now. Bye. Okay? This is the difference between have got to and have to. We move to another slide. Here, look at the charts, the table. Make true sentences about your family. I don't have to do the cooking. Here we have, this table talks about have to and detail. هذا الجدول يتحدث عن ال have to بالتفصيل. يعني الأنماط اللي ممكن تأخذها ال have to. طبعا بالمضارع ممكن تكون have to or has to according to the subject. حسب الفاعل. إذا كان الفاعل I, you, we, they or a plural noun we use have to. إذا كان مفرد he, she, it or singular noun we use has to. And in all cases they are followed by infinitive. كل الحالات يجي بعدهم فعل مجرد.
in negative يعني negative in the present أريد أنفي ال have to وال has to اللي أستخدمهم بالمضارع حالة المضارع نستخدم don't have to و doesn't have to don't have to negate have to doesn't have to is used to negate has to طبعا بكل الحالات تلاحظون ال have to طبعا بالنفي don't doesn't are followed by have to حتى في حالة المفرد لما يكون عندي subject مفرد for example my father doesn't have to go shopping ليش؟ لأنه الأس خليتها للدو so we put have in the infinitive form here if we have a present and the negative form in the present if we want to make it in the past form to change it into the past form يعني أريد أتكلم عن الماضي فنستخدم had to كان يجب كان من الضروري طبعا had to comes with all the types of subject whether singular or a plural had to تستخدم مع جميع أنواع الفاعل سواء مفرد أو جمع we can say my parents had to go to work or my mother had to go shopping had to تأتي مع المفرد والجمع in negative we use didn't also didn't is used with all types of subjects فممكن we can say my brother didn't have to do the washing my grandparents didn't have to get up early تلاحظون أيضا didn't تأتي مع المفرد والجمع والهاد تتحول إلى have to didn't have to Now, how to make negative questions in past form with can, have to, has to, and are allowed. Henry can swim. طبعا ممكن ألفظها can وممكن can. يعني we have two forms, strong and weak form. Henry can swim. For negative, we can say Henry can't swim. In a question, can Henry swim? And in the past, we say Henry could swim. Could swim. Here we have a note. ملاحظة. Could is the past form of can. طبعا هي ماضي كان. But it can be used to talk about the present and the future. Could اللي هي الماضي ماضي الكان ممكن تستخدم للحاضر للتكلم عن الحاضر أو المستقبل. For example, when we say, could you send me the letter? Could you pass me the salt? هل بإمكانك تمرير الملح؟ هل بإمكانك إرسال الرسالة؟ إذن هنا تعبر عن طلب الطلب إيش وقت يكون أما في الوقت الحالي أو في المستقبل so we use could to express future or a request in the future okay طبعا يعتبر polite request طلب مهذب 2 you have to wear a uniform in negative we say you don't have to wear a uniform in a question, do you have to wear a uniform? And in the past, you had to wear a uniform. بالنفي استخدمت don't بعد الفاعل.
بالسؤال خليت do قبل الفاعل، وبالماضي حولت ال have to إلى had to. Another model has to. استخدمت للنفي doesn't. She doesn't have to work hard. Any question? Does she have to work hard? And in the past we say she had to work hard. We use had to as a past form for has to and have to. ده تلاحظون استخدمنا ال had to كماضي لل have to وأيضا ال has to، واللي معناهم obligation in the past. 4. They are allowed to wear jeans. Are allowed. We said that it is used to express permission. Just like we can say they can wear jeans. Negative, we say they are not allowed to wear jeans. Any questions? We put are before the subject. So we say, are they allowed to wear jeans? And in the past, we change are into were. They were allowed to wear jeans. Were. تلاحظون طبعا اللفظ were and were. Here is the past form of are, and here the verb, which means يرتدي, put on. So pay attention. لازم تعرفون كل موديل، كل فعل ناقص، طريقة النفي والسؤال، وأيضا طريقة تحويله إلى ماضي. Now we have different situations in Britain. What do you think? ماذا تعتقد؟ Is it the same in your country? حنقارن بين هاي المواقف الموجودة ببريطانيا والمواقف اللي تكون في العراق. The first thing, you can get married when you're 16. So, is it the same in Iraq? What do you think? Students? هذا الموقف نفسه يعني you can get married when you're 16. ست إذا بالقانون يمكن 18 يعني. Yes, so you should be 18. Under 18, you have to take permission from your parents. You have to wear a seat belt in a car. Is it found in Iraq? Or is it applied? يعني ستية ما مطبقيها فعليا. Yes, we have such a rule, but it is not applied in Iraq. 3. You can drive a car when you're 17. 18. Yes, what do you think, Hassanin? يعني 18 سنة ولا 18 يعني تدخل على إجازة سوق قصدك؟ 16 إجازة السوق. 16. Good. Yes. 4. Young people don't have to do military service. Do you have to do military service? لا ست احنا ما عندنا خدمة عسكرية. Yes, it is not obligatory. In the past, you had to. Young people had to do military service, but now they don't. There are lots of public places where you aren't allowed to smoke. Yes, what do you think? Public places, أماكن عامة. لا ست ماكو بدأ. You can't smoke there. I think we have such a thing. In hospitals, in police stations, you can't smoke, I guess. No, that's Okay. So you think we don't have such a rule? Yes. We move to another slide.
And this slide we have should, which is used to give advice. should أيضا معناها يجب، ولكن لا تعبر عن ال obligation وإنما advice. يعني this is up to the person whether to take the advice or not. حسب الشخص يأخذ بالنصيحة أو لا. Here we have different situations. Read the sentences and give advice. Use should. استخدم should. should is also followed by infinitive. أيضا الفعل اللي يأتي بعدها يكون مجرد. ليش؟ لأن هي أحد الأفعال الناقصة. It is a modal verb. 1. My son never wants to go out. He just plays computer games all day. إذا الموقف هذا هي طبعا عبارة عن problem، مشكلة. إنه ابني ما يخرج ودائما يلعب بألعاب الكمبيوتر طوال اليوم. إذا النصيحة ممكن You should tell him to get a job. يجب إخباره بأن يحصل على عمل. This is advice by using should and infinitive. Another problem. My car keeps breaking down. يعني دائما تعطل. So what do you think? Which advice can you give? شنو النصيحة اللي ممكن نستخدمها؟ ها طلاب. What do you think? مصطفى. Tell the Peter. حسنين, yes, again. You should tell the Yes. Peter. You should. Tell the Peter. Okay, yes. You should take it to the mechanic. You mean this? You should take it to the mechanic. Yes. We can say that. But if it keeps breaking down, we can get rid of it. So we can say, you should buy a new one. Okay. The third problem. I'm not sleeping very well these days. لا أنام جيدا هذه الأيام. Which advice do you give? Yes, Mustafa, Ali. Zaid. Zaid, what do you think? نستخدم go يعني I am not go to sleep مثلا. إذا هو شخص ما ينام شنو نعطيه نصيحة؟ شو يسوي؟ ست يعني should be مثلا. You should relax to sleep. You should relax. To sleep. You shouldn't sleep. Okay. You can say you shouldn't drink a lot of tea or coffee. By the way, should is used for the positive things. الأشياء الإيجابية نستخدم لها should. السلبية shouldn't. You shouldn't drink a lot of tea or coffee. You shouldn't. Okay. 4. Since my mother died, my father doesn't know what to do with himself. يعني منذ وفاة والدتي أبي لا يعرف ماذا يفعل. Which advice do you give to him? His wife has died. نصفه. Yes, Ali. ست got married مثلا. إذن تكون الجملة he should get married. He should get married another woman.
قبل العراقيين زوجته مرة ثانية. ناسف أوكي. ليش هو يطلع يسافر. He should have to go يسافر. and travel. He Yes. should travel, yes, or do something interesting. Yes. Okay. Right. طبعا by the way should نلفظها should مو should all silent. 5. The last problem. I just don't know what to do with my hair. It looks awful. His hair looks awful. What to do? شنو النصحة هنا؟ To have a haircut for example. فتكون الجملة You should have a haircut. طبعا هنا sample answers. بعض الأجوبة النموذجية لهذه المشاكل. Have a look. Okay. واضح طلاب؟ عندكم سؤال على الموضوع؟ ناسف واضحة. Yes. We move to how to ask for advice. Asking for advice. طبعا هنا نفس الشيء نستخدم should but the structure of the sentence is different. تركيب الجملة حيختلف. تركيب يختلف. So we use should and I. نستخدم دائما I لأنه هو من يطلب النصيحة؟ الشخص يطلبها لنفسه. So should I and any verb, any infinitive verb. أيضا عندنا we have different situations. I've been offered a place at Oxford and Cambridge. Which university? هنا طبعا راح استخدم which university should I go to. الفعل اللي يناسب الموقف هذا هو الذهاب أو الانضمام إلى. إذا أي جامعة يجب علي أن أذهب لها أو أختار. Which university should I choose for example. Okay. إذا دائما نستخدم should I plus infinitive verb. Of course according to the situation. حسب الموقف. Another situation. Everything on the menu looks wonderful. What? blank. إيش حنستخدم؟ menu قائمة الطعام. So everything is wonderful. What? Yes, what do you think? شلون نكمل السؤال؟ should go to choice مثلا. Yes, what should I? What should I get? Yes, good. What should I get? يعني ماذا يجب علي أن أحصل أو أطلب. أو مثلا order. What should I order? شنو أطلب؟ ماذا علي أن أطلب؟ Yes. I've got a terrible headache and I can't read the instructions on the screen bottle. How many should I take? How many pills should I take? كم عدد الحبوب التي يجب أن آخذها؟ Another situation. My aunt has invited me to her picnic, but I don't want to go. What should I say to her? عمتي أو خالتي دعتني إلى رحلة سفرة. I don't want to go. لا أريد الذهاب. What should I say to her? ماذا يجب علي أن أقول؟ لا. Okay. Now this is concerning how to ask for advice. Here, the difference between must and have to. We said that both are used to express obligation. اثنيناتهم يعبرون عن الإجبار. معناهم يجب. لكن نعم حسنين عندك شيء؟ Well, I have to go to work. نعم. تقدر أروح للشغل يعني الدوام عندي. You have to go now. Thank you. حسنين, you want to leave? Okay,
ما بقى شيء على المحاضرة، كلها 5 دقائق 5 دقائق أو 10. إذا الاختلاف بين must وال have to. البعض يخلي بعض الاختلافات، مثلا يقول إنه ال must is stronger، أقوى من ال have to، فحسب الموقف إذا أريد أأكد إنه هذا الشيء إجباري بشكل صارم أستخدم must، وإذا لا أستخدم have to. وهاي بعض الاختلافات. الاختلاف الموجود بالكتاب هذا يذكر لا، إنه ال must تكون لما يكون القرار شخصي. You decide that it is important to do something. And have to is assigned by another one. يعني have to تكون محددة من قبل جهة أخرى، سواء مؤسسة، ناس آخرين، مثلا government، الحكومة. هذا الاختلاف. نأخذ هذا المثال ونوضح الفكرة. I must have a drink of water. I'm really thirsty. يجب أن أشرب الماء لأني عطشان. فهنا استخدمت must. ليش؟ لأن القرار شخصي، أنا يجب أن أشرب. ليش؟ لأني أشعر بالعطش. الجملة الثانية I have to drink lots of water. The doctor told me so. يجب أن أشرب كثير من الماء. Why؟ لأن الطبيب أخبرني بذلك. لاحظتوا؟ استخدم have to مع الموقف اللي يكون القرار به من جهة أخرى، مو قرار شخصي. والماست لا، لما هو الشخص نفسه يحدد هذا الشيء. نفس الشيء نطبقه على بقية المواقف، نفس الفكرة. 2. I must do my homework tonight. I'm telling myself it's important. أني أخبر نفسي إنه شيء مهم. إذا أختار أي. الجملة الثانية I have to do my homework tonight. This is why I can't come out with you tonight. لهذا السبب لا أستطيع الخروج. ليش؟ لأنه يجب علي إكمال الواجب الليلة. 3. We must go to Paris sometime. We must go. It would be really nice. سيكون من اللطيف أن نذهب إلى باريس. استخدمت must لأنه الشخص هنا عن قناعة يقرر الذهاب إلى باريس. الجملة الثانية We have to go to Paris next week. Another boring business trip. رحلة عمل مملة أخرى. يون. إذن The trip is assigned by someone else. الرحلة قد حددت من قبل شخص آخر، من قبل جهة أخرى. لذلك نشوف إنه they are not interested in the trip. ما مهتمين، مو فرحانين بالرحلة. 4. I must wear something nice to go tonight. يجب أن أرتدي شيء جميل الليلة. I want to look good. أنا أرغب أن يعني أظهر بشكل جيد. 2. Men have to wear shirt and tie to go into posh restaurant. It is the house rule. الرجال يجب أن يرتدون قميص وربطة العنق للذهاب إلى المطعم الفاخر. It is the house rule. يعني قاعدة شلون نقول العائلة. 5. I must water the plant today. I haven't done them for ages. يجب أن أسقي النباتات اليوم لأنني لم أفعل ذلك منذ فترة. You have to water the plants daily. They need lots and lots of water. يجب أن تسقي النباتات يوميا لأنه تحتاج إلى الكثير من المياه. إذا هذه هي قاعدة عامة تختلف عن ما إنه الشخص نفسه يقرر إنه يسقي النباتات لأنه من فترة لم يسقيها.
وضحت الفكرة طلاب؟ واضح؟ ان شاء الله شكرا. طبعا هاي الأجوبة موجودة. هذا شكرا. Now the difference between mustn't and don't have to. Is there any difference? Yes, of course. There is a difference. الاختلاف هو mustn't is used for prohibition, للمنع. So we can't do this because there would be a problem. حتكون مشكلة إذا سوينا هذا الشيء. Don't have to is used to say that it is not important to do something. استخدم don't have to للأشياء الغير ضرورية، لا حاجة للقيام فيها. So we have طبعا معنى الجملة السياق هو اللي يحدد. We have a lot of work tomorrow. You mustn't be late. لدينا كثير من العمل في الغد، يجب أن لا تكون متأخر. إذن هنا يمنع الشخص من التأخير. 2. You mustn't tell Mary what I told you. It's a secret. يجب أن لا تخبر ماري بما أخبرتك به، إنه سر. أيضا يمنع الشخص من قول ما أخبره لماري لأنه سر. The museum is free. You don't have to pay to get in. المتحف مجاني، لا تحتاج للدفع للدخول. لا حاجة، غير ضروري. 4. Children mustn't tell lies. It's very naughty. يجب أن لا يكذب الأطفال لأنه أمر فظيع أو مزعج. Jerry is millionaire. He doesn't have to go to work. إذا شخص مليونير فما يحتاج للعمل أو الذهاب إلى العمل. 6. I don't have to do my washing. My mother does it for me. لا أحتاج للغسيل لأنه أمي تقوم بذلك. 7. We don't have to rush. We have got plenty of time. لا نحتاج للإسراع لأن لدينا الكثير من الوقت. 8. You mustn't play with guns. They are dangerous. يجب أن لا تلعب بالبندقية أو بالمسدسات لأنها خطرة. 9. This is my favorite pen. You can borrow it, but you mustn't lose it. هذا هو قلمي المفضل، بإمكانك استعارته ولكن يجب أن لا تضيعه. 10. Shall I come with you? You can if you want, but you don't have to. طبعا هنا شخصين، يسأل الأول هل علي المجيء معك؟ الثاني نعم بإمكانك ولكن لا حاجة لذلك. You don't have to come. ليس من الضروري أن تأتي. Any question؟ عندكم سؤال على هذا الموضوع؟ The last thing, we have this dialogue, practicing the conversation. We have two friends. They want to travel. Okay. بهاي المحادثة عندنا بعض العبارات المهمة. عبارات ممكن نستخدمها للagreement، للاتفاق. ممكن بعض العبارات تستخدم ل showing excitement، إظهار الحماس. Okay. And some are used for giving advice or asking for advice. Okay, so I'm gonna read it and explain the important expressions. Here we have A and G, two friends.
I can't stop thinking about this trip. لا يمكنني التوقف عن التفكير بهذه الرحلة. Can't stop معناها or it is used to show excitement. طبعا تستخدم لإظهار أنه الشخص يشعر بالحماس. Can't stop thinking لا يمكنني التوقف عن التفكير. Same here. I spend all my time just looking at maps. Same here. نفس الشيء هنا same here معناها I agree with you. أنا أتفق معك. Same here. تستخدم for agreement. أنا أقضي طوال الوقت أنظر إلى الخرائط. A. What do you think? Should we take cash or traveler's checks? ماذا تعتقد؟ هل يجب علينا أن نأخذ كاش أو traveler's checks؟ شيكات المسافرين. هنا شنو؟ He asked for advice. G. I think we should take traveler's checks. It will be safer. انطى النصيحة. We should take traveler's checks. It will be safer. حتكون أأمن. Yeah, I think you're right. You're right. أيضا is used for agreement, to show agreement. اتفاق. Yes, it is used to show agreement. يعني اتفاق في الرأي. G. When should we go to Thailand? Here asking for advice. Should we go? A. Well, I don't think we should go during the rainy season. I don't think we should go during the rainy season. Here the advice. I'd rather go in February or March when it's dry. I'd rather is used to show what preference. يعني تفضيل أفضل أرغب. Okay, so هنا يفضل الذهاب في الأشهر لما يكون الطقس جاف. G. Sounds like a good idea to me. Sounds like. Sounds هنا ما تعني أصوات وإنما يبدو. طبعا جملة مختصرة. It should be it sound like. لكن بعض الأحيان نحذف الضمير طبعا informal speech. إذا الجملة أصلها It sounds like a good idea to me. أيضا تستخدم لإظهار الagreement الاتفاق في الرأي. Show agreement. The last sentence I can't wait to get going. I can't get or I can't wait to get going is used to express excitement. أيضا تستخدم للتعبير عن الحماس. Okay. Now, do you have any question concerning the whole lecture or this topic in specific? Any question?